Hello, everyone. Thank you for joining TIFF Talk Salon. I am a Senior Programming Director, Shozo Ichiyama from Tokyo International Film Festival. Today's session is in Japanese and Spanish. Spanish interpreter is Ms. Takako Sato. And as for English, you are now on English channel. Interpreters are Ms. Michelle Yamane and Yumi Matsushita. And this session is brought to you from Hibiya Mitsui Conference in Tokyo Midtown Hibiya Complex. TIFF Talk Salon is a place for online Q&A session with the directors who are not able to join Tokyo International Film Festival in person. And we welcome questions from the viewers. Please scroll down this YouTube page and you will find a link to question form. Please write in your questions either in English or Japanese. You never know, our guests might answer your questions. If you are a member of a press, please mention the media you're writing for after your name. And at the end of the session, we will have screenshot time. So please feel free to take a screenshot and share on social media. Okay, without further ado, let's invite in the guest. Please welcome. The film was shown once, and then another screening will take place on 4th November. Please welcome Mr. Manuel Martín Cuenca, director of The Daughter, film in the competition category. Buenas, encantado de saludar a todo el mundo y de estar aquí en el Festival de Tokio. It's my pleasure to greet you all and to participate in Tokyo International Film Festival. Okay, so I would like to start with questions, but let me just like to say first that this film really took me by surprise. Quite a shocking development. And it's a fantastic film. No doubt, for me, I really wanted to have this film. And after the first screening, we are receiving many reactions. People are quite excited and reacting well to the film. La película era muy fabulosa y llena de sorpresas, y obviamente mucha gente ha visto la película y se ha emocionado después de ver la película. No, muchas gracias. So I've already got many questions coming in from the viewers. First question. In Japan, surrogate, say mother issue, giving birth, this theme is actually a hot topic here in Japan. So why this particular topic for your film? Y primero, la primera pregunta es con respecto a la adopción, el tema de la adopción y también madres surrogatorias, ¿no? ¿Y cómo fue que elegiste este tema? Bueno, me parecía muy interesante porque he vivido una experiencia personal de búsqueda de ser padre con mi pareja y no pudimos serlo. Y me parecía que encierra un dilema moral muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con una pareja que no pueden ser padres, ¿no? ¿Hasta qué punto sienten eso como una injusticia? Obviamente, mi experiencia personal no tiene nada que ver con la que ocurre en la película, pero sí, de alguna manera, la base de las emociones y por qué me ha interesado el tema. Well, it's something that I'm personally interested in, theme-wise, me and my partner. So we've been wanting to have a child. So based on that experience, that I could relate. So it's a moral dilemma involved in this issue of not being able to have your own child. So some people may seem so it's injustice or unfair, and it's not how I took it, but you could easily feel that way. So related to this first question, in this film, Irene, Irene, she
I mean, you know, she's vested with this right and she tried to exercise it. So in Japan, say, in order to have an abortion, say you need your partner's permission. About women's rights in Spain or in Europe. So how did audience react when as far as women's rights concerned? Irene en un cierto punto empieza a dudar con a los adultos, ¿no? Y empieza a hablar mucho de sus propios derechos. Pero en Japón, por ejemplo, cuando una mujer quiere tener una aborción, el proceso de abortar un bebé, necesita también que la pareja esté de acuerdo en los papeles también. Entonces, esta pregunta surge de ese punto de que los derechos de las mujeres no están bien protegidos, y esta persona que mandó la película quería saber si en España, cómo lo vieron por el punto, la gente que vio la película lo vio por el punto de los derechos de las mujeres. ¿Hablas un poco de adopción o de aborto? ¿Qué querías decir? Diría del aborto. Aborto, vale. Y los derechos de las mujeres en general también, creo que más que en ese punto, ¿no? Ajá. La película, curiosamente, yo no era mi intención, o sea, no tengo una intención nunca ideológica. Evidentemente plantea un dilema moral, ¿no? Que es la subrogada, ¿no? Como de alguna manera si las parejas tienen derecho o no a utilizar una subrogada para tener un hijo a través de un vientre de alquiler. Yo no quiero ponerme en una posición ideológica en eso, pero sí defender un poco la posición del derecho de ella, de la niña, de la menor que se ha visto traicionada por los adultos. Y de alguna manera la película ha sido acogida en España, todavía no se ha estrenado en salas, pero sí en festivales y en Toronto y en San Sebastián, y ha sido acogida como de alguna manera una película de empoderamiento de ese personaje femenino que es la niña, de defensa de los derechos de la menor y de la mujer. Yes, for me, it's not, the idea isn't for me to convey my ideology, but what I try to achieve in this film is about the moral dilemma. And in this case, so surrogacy. So this couple, they're not able to have their own child. So in a way, it's in a way a surrogacy. And whether is there such rights? It's not like I'm on whichever side. It's not about that. In this film. And it is also about minors' rights. So Irene, she's been betrayed by these adults. And in Spain, actually, there are some areas where I'm not able, the films are not shown. So it's about minors' rights and women's empowerment. So this is how people take this film. Next question. So this lodge is in a remote area. The landscape is quite impressive. So like injustice is something you're not able to change, and that's very much reflected in this particular scenery or the environment. That's my impression. Las montañas y este lugar muy aislado y la nieve también, que es muy precioso, ¿no? Pero esta persona dice que sintió que al ver esas imágenes que esto podría ser como hablando de esa injusticia social que no se puede cambiar. ¿Podría ser parte de eso también? Para describir en parte, ¿no? Sí, el lugar es muy importante para mí. Está rodada la película en el corazón de uno de los parques naturales más importantes de España, el más grande, de hecho, y el segundo más grande de Europa, que es la Sierra de Cazorla y Segura Las Villas. Y para mí el personaje lo trato el paisaje lo trato como un personaje más que de alguna manera se hace partícipe en la historia, que es como la psicología de los personajes. Lo que está ocurriendo dentro de los personajes para mí es lo que está ocurriendo, lo que vemos en la geografía.
この作品というのは、 Well, in スペイ this ン最大 film, の、国立公園の中で、 it was ヨーロッパで taken は第 in 2番目に a 大きい国立公園で撮影され largest, たんで one す of the けれども、 second 自分にとって largest 風 parks, 景っていうのは natural 登場人 park in 物の Spain, 一つ and でも一人 the でもあるわ landscape け is なんですね。 also one で、 of その the 作品に参加し characters ているもの that で is ある。 very で important in そし this てさらに film. 言うと、 And 登 also, 場人物の、 in 心 addition 理 to そのも that, のが、風景とつ the ながっていくも landscape の is だというふうに考 also えています。 connected with the emotions, the psychological emotions of the characters. And 実際に街から行くと本当 when ど you れぐら go い from の the 時間が town かかる場所だったん to でしょう the location, or how long did Él it quería take? saber si cuántos minutos tardas para llegar desde la ciudad hasta este lugar, o sea, de a un pueblo cercano, ¿no? En el lugar, pues Sí, mira, sí. el lugar donde está rodada la película, la casa, luego hay otros muchos lugares que están alrededor. Solo nos podemos mover con vehículos 4x4, camiones 4x4, Land Rover, ese tipo de vehículos. Y el lugar más cercano donde dormíamos, donde el equipo dormía, está a 1 hora de camino. La ciudad, la capital de la provincia, está a 3 horas de camino. Un lugar realmente recóndito. Muy poco conocido. La mayoría de la gente de mi país no conoce ese lugar. Well, it's in Spain. This is an area that's not very well known. And the house that we shot this film at is in the mountains. So we also did shooting in the city as well, but you can't get there without a four-wheel drive. And it's about an hour away from where we were living or residing. And from the center of the city, it would take about 3 hours. でこれ結構四季 Okay. 折々にですね Of course, we 風景が see the seasons 捉えられて changing, それが映画にも and this adds a impact to the film and the narrative itself. How long did it take you to shoot the whole que film? dentro de la película se ven los tiempos que van cambiando, pero y obviamente esto afecta la historia de la película, pero en cuántas estaciones o cuántos tiempos se ha filmado, cuánto tiempo tardaron en filmarla. Yo soy productor también de la película y eso de alguna manera me permite participar en el diseño de la producción, cosa que sería muy difícil si solo fuera director. Y uno de los retos de esta película era que había que rodarla en 3 estaciones. Es decir, que está rodada a lo largo de... Empezamos el rodaje en noviembre del 2019 y terminamos el rodaje en junio del 2020. Rodamos realmente en otoño, en invierno y en primavera. Había que adaptarse a la naturaleza. Creo que eso, lo que se ve en la película no es irreal, los cambios que se ven son de verdad, o sea, no hay efectos digitales. Es decir, que para mí era muy, muy importante rodar la película en 3 tiempos. Well, I was also a producer of the film as well. So the design of the film and everything was what I was involved in. And if you're a director, you don't have to be involved in everything. But in terms of the film itself, it was very important for me to see to include the changing seasons. We started from November of 2019 until October of 2020. So we took over from spring, summer to autumn. So, of course, we had to, of course, be flexible to the changing seasons. This is not a digitally edited film at all. We captured all the nature, the seasons changing during the filming. 今の順番で言うとですね Well, if we talk about it in that order, the last scene was winter. And then it's probably back to spring in terms of chronological order.
So were the actors able to really adapt to this change? O sea, si rodaron de otoño, invierno y primavera, eso quiere decir que en realidad la película termina en invierno, pero se filmó primero en primavera. Pero los actores se pudieron adaptar enseguida. ¿Fue fácil para los actores adaptarse? Bueno, tuvieron que adaptarse. Les pedí que se adaptaran para poder hacer la película. Hicieron un esfuerzo y un compromiso enorme con la película en el hecho de poder hacer un paréntesis durante esos 6 meses o así para poder estar a disposición de la película, sí, y poder mantener el récord que tenían que mantener. Y de hecho incluso jugábamos un poco con pequeños cambios físicos de otoño, en la primavera estaban más delgadas, si te fijas, es un pequeño detalle, las dos actrices están más delgadas y para la parte de invierno y otoño, sobre todo en invierno, habían engordado como 5, 6, 7 kilos. O sea, hay cambios físicos a los que los actores se comprometieron conmigo a hacer, un poco por la relación que yo tengo con ellos. Aquí en este país tengo como una buena relación, muy buena relación con los actores en general, como que me resulta muy fácil acceder a grandes actores. 適応してもらうよう Yes, に何とか努力してもらい we ました。 had 適 to 応しても have らい them ました。で、 adapt. 6ヶ月の中で何とか So そういう in ふ the う 6 に months, 適応しながらも努 we 力し had て to もらってっていう compromise こ and と we なんです had け to ど、 have 実 the は actors 見ていただ really くと go お分 through か a りにな lot る of と思うんで hardship. す But けれ as ど you も、 can 身 see 体 in the 的な film, 変化もそこに見 there's 出せ also ると思うんです。で、実 bodily は changes going on. 春は For example, 役者 in さんたち痩せ spring, てるんです。 the でも actors are 秋 much 冬は5、6 thinner. キロないしは But 7 then キロぐらい during the summer to winter 体重を増や season, してもらった they り have とかして added るんですね。 weight, で、 maybe 自分 6 to は 7 結構 kilos. スペ And インの so, 有名な俳優さんとも結構いい役 of 者さ course, んた I ちと work も with いい many 関係性を築 famous けてるので、こういうことが Spanish actors お and have 願 a いす very る good こと relationship も with で them, き so るんで I'm すっていう able こと to です ask ね。 them to go through these changes. はい、そういうのキャスティングについての質問も Yeah, I'd like to ask 出てお about ります。casting イレーネ because we have a イレーネ question. ビルゲスがとても気になり Irene ました。 Virges 彼女の is キ a ャスティン question グ that の we're 決め very 手は何だ concerned った about. んでしょ Why う did か。 you decide on her? Ahora algunas preguntas sobre el casting, ¿no? El casting. Sobre Irene, que es una actriz muy interesante, pero ¿por qué la elegiste a ella? Es curioso porque yo la llamaba en el set, un poco en broma, mi actriz japonesa. A mí me gusta mucho en la interpretación la contención, que los actores trabajen por dentro. Y de hecho soy como más conocido en este país por ese tipo de dirección de actores, que normalmente aquí se tiende mucho más a una interpretación más externa. Y Irene precisamente tenía esa interpretación interna y sutil y nada estridente, esencialmente ella por su propia naturaleza. Por eso la llamaba de broma mi actriz japonesa, porque me parecía que era una actriz, a mí me encantó desde el momento que la vi en la primera prueba. Me pareció una actriz excelente. すごく実はWell, 面白い actually, ことな面白い話なんですけ there's a ど、セ very ット funny で story. 実は私は彼女のことを When 僕 I の日本 saw 人 her on the 女 set, 優っ I ていう used ふ to うに call her 冗 my 談でニックネーム Japanese で呼んでたんです。 actress. で、 I was just 日 joking, 本 of の course. 俳優さん、役者さんっていうのは Japanese 結構その actors 内側を内面を結構 are 捉え very る作業、 good at 内面で作業 capturing していくって the いうところ inner が非常 emotions, に I 大きいん think. ですね。で、 I think スペ that's インに one 関 of し the てスペイン traits. でも But 自 in 分の演出っ Spain, ていうのはこう in 内 my 面を手がけて directing いくって also いうところ is が trying to capture the 自分 inner の演出方法 emotions, とし and て that's 知 the られ way てい I て、 also direct as well. スペイ That's ン what はどち I'm らかという known とこう for. 外に外にってい But う you tend to ところ think で that 演出 people を are していく more っていうのがあるんですけど、 trying こ to の show イレ the ーネを演じた external 彼女っていうのは emotions. But 本当に the 最初のカメラテスト lady から that, 本当に気に入ったっていうのもあり of ますし、 course, was the 非 character 常にこ Irene, う I 内 liked 面 her in 的な front of も the のがあ camera っ when て we did 繊 the 細さ casting. があって、そ She's して very 本当にそれが subtle, 自然にできる女 and 優さん she だ has と a 思いまし very た。 great natural talent. はい、このイレーネ・ビルゲスさんは And どう Irene でしょう Virges, まあプロの俳優としての of 経 course, 験の is a 豊かな人なんでしょう professional か。それとも actress, まあ結構若い but 方だと思うんで is she still a まあ young 映画 actress に just どれぐらい starting, 出てらっしゃ or るのかなという does she have a lot of いかがでしょう。 experience? Irene en realidad es muy joven, ¿no? Pero ella tiene mucha experiencia o como actriz profesional o... Nunca había trabajado en una película, es una actriz completamente nueva.
tiene 14 años, tenía 14 años cuando comenzamos a rodar la película, ahora justo en noviembre va a cumplir 16. Había participado, la encontramos en una academia de baile, ella estudiaba baile y había participado en un cortometraje, pero una cosa mínima. Ensayé mucho con ella y fui mucho de la mano con ella para hacer este personaje. A mí lo que me encanta de ella es que parece que no actúa, que no es nada, digo, estridente, es todo lo contrario, que es muy sutil. Pero eso es natural y mucha inteligencia emocional para aprender y dejarse llevar, porque se dejó mucho llevar por mi dirección. 彼女実は今 What ま it で映 is 画に出 with たことが Irene, 全くなかった she's 新人 never だった acted んですね。で before. 14 She's 歳卒業した時は new. 14歳で今度の11月の She was 今 14, 度4日に16歳になる and わけ she ですけれ will ども soon in ダンススクール turn で彼女 16 を見つけたってい in うの this があり November. ます。ダンス We を学 found んで her たんで at すね。それで the 短 dance 編映 school, 画 so には she's a 出演した dancer, ことがあ and っ she た has と思 acted うん in ですけど、それ本 short 当に film, 大したことない、 but 本当 very に minor 何もやって roles. ないに近 So い状態だった she's ので、 yeah, she's an 本当に何 amateur 回も何回もこ basically. う So リハーサル with をし her て、 we 彼女の rehearsed 手を many 取って times, 演 and 技指導をしてい so た I んで was すけれども、 very 彼女は thoroughly 先ほど申し上げた instructing よう her, に外に外に行 and く she こう so 派手な rather 演 than 技を being する sort の of ではなく、本当に extrovert 繊細 type で of 自 acting, 然な she's very 演技をしていく sensitive, and she's very delicate in 女優さんなん the ですね、 style 俳 in 優なん her ですね。 acting で、 style. It's very delicate こう and 感情的なエモー and ショナ her ルなこう知性 emotion. を持ってる So 人だと思ってるの so で、 I 結構 think その this 私 emotion がやって she いた has. 演出に対して非常に So she's こう very それについてきてくれた you know という she 役者さんでした。well she very much was responding well to the way I でまた direct. 別の方からの質問なんですが、このイレーネもそうです So が、ハビエルも Irene, そうですが、 Javier, 名前がそのまま役名になっているというキャスト so が何 you 名か didn't actually いらっしゃる give んですが、これ a は何か name to the 意図が character. あるいは You're 経緯 using があって actor's real や name られたんでしょうか。 as is. Esta What es una really is the pregunta idea sobre los behind it? nombres de los protagonistas que en muchas ocasiones, o sea, por ejemplo, Irene, Javier usan el mismo nombre, pero ¿por qué se llevó por ese lado? Bueno, es un pequeño truco de director que hago en algunos momentos en los ensayos, que les cambio los nombres de los personajes del guión, se los acabo poniendo los nombres de los actores. A mí no me interesa la técnica interpretativa, me interesa la persona que hay detrás de cada actor o actriz. Y trato de que de alguna manera ellos se identifiquen, que pongan sus emociones y su memoria al servicio de entender el personaje. Entonces a veces hacer un pequeño truco y confundir el nombre es algo que me funciona. El personaje de ella, Adela, ese era el nombre de la abuela, de la actriz. Es decir, que de alguna manera cada personaje estaba tratando de identificarse con cada actor o actriz. これ実は監督としての一つのトリック As なん a ですね。 director, it's 自 a 分は kind of 結構 trick I played on. リハーサルとかす While ると we き are に名前 rehearsing, を変えるんですね。登 if 場 you 人物の change the name で of the 自 character, 分は if you 役者の演 so 技というもの、 what テ it クニ is ッ with クという actors, ものに対し the てあんまり technique 興 of 味はないんで actors, すけ I'm れど not も、 interested その in 役者 what の kind of technique 背 they 後にいる possess, 人に対して興味を but I'm 実は interested in 非常に each 持っ sort て of いて、 type of でその役者 personality. が And for 自 each 分の役柄 actor, にどう say how 自 would 分の each 記憶なんか actor を使っ would て共感し use, ていくか、 based ど on うやっ his て or その her 役を memory, 自分につなげてい experiences, くかっていうの how は非常に they そこに reflect 興味がある themselves ので、 upon わざと the そうやって名前 character. で混乱させ So ていくっていう。で、 I それは would 実 like は to うまくい confuse くん them ですね。 with the name で、to begin with. アデラ And as for 唯一 Adela, 唯一というか名前がso 違うんですけれども、 she, これは実は the wife, この she 役 has 者さんの a おばあ different 様 name. のお名前だということで、 It's なん a かそうつなげられ mother るも of のを作ろうとして Patricia, います。 the actress Yo name. trato de que los actores y las actrices hagan un viaje emocional muy fuerte haciendo la película. No me vale solo con que de alguna manera pasen por allí. Yo creo que la propia película en rodaje tiene que ser para ellos una experiencia emocional. 自分は映画を撮るときにです So ね、こ when の I イモ make ー a ショナル film, なこう旅に、役者にとってイモーショナルな so 旅に I なって would ほしいというふうに思うん want です。 to sort of 映画そのものをこう actors 撮 to っちゃ go っ on て an こう emotional 通り過ぎる journey. ものではなくて、 It's not なん just かの something 個 to 人的な pass こう by. 経験に I would つ like ながっていく actors よう to なことを make 狙っています。 connections to his or her own experiences.
Next question is also about actors. Javier is very calm. At first, it sort of gives sense of safety, but then as the story progresses, it gives even some creepy feel to it. So, how did you direct as to reflect it as time passes? Tu dirección con respecto a Javier, ¿no? Que al principio él aparece como una persona muy tranquila, muy tranquila, y eso causa como no sé, una tranquilidad en los que están viendo la película. Pero luego, cuando va pasando el tiempo, Javier, esa tranquilidad trae un poco de miedo, da un tipo de, una sensación muy rara. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué de esa manera se fue? ¿Lo dijiste de esa manera? Bueno, Javier es un actor magnífico, aquí es muy conocido en España. Yo he trabajado con él en otra película de protagonista y me entiendo muy bien con él. Y una de las cosas muy buenas que tiene es que transmite esa bondad, esa cosa de personaje común. Es una especie de tradición de la interpretación española. Y a mí me interesaba mucho eso para que el personaje vaya evolucionando, de que es una persona bondadosa, que es una buena persona que cruza líneas. Es decir, que la película lo que cuenta es un poco de conflictos de buenos entre buenos. Al cruzar esas líneas, la perturbación aparece y dices, ¿cómo esta persona con la que yo empatizo está haciendo estas cosas? Yo creo que, de alguna manera, ese personaje refleja cómo es el ser humano. Las contradicciones. Los malos no son los malos, los buenos no son los buenos. Todo está, de alguna manera, mezclado. Y Javier es capaz de dar eso muy bien. Y esa fue un poco la dirección. Javier, he is a fantastic actor and is also very well known in Spain. And he actually acted in my other films. So we actually understand each other well. And with him, so playing a very regular, a good person, he's very good at it. So starting from that, how it can develop. So that's a challenge. So he's a good person, but once he sort of crosses a line, then what will become of him? So between good and good, there's dilemma in between. So how he can, head then towards the whole destruction. So the viewers can say relate to the goodness, or feel you're attracted to it, but then there's no person only good or evil. It's always a mix. Human beings are always a mix of good and evil. So that's what I incorporated in my direction. Another question? So Irene, she was meaning to give birth in this juvenile center. So this wouldn't have happened if she was able to give birth in the center, but she wasn't able to give birth. Were there any regulations that she wasn't allowed to give birth? Or it's not allowed for, say, mentor or the employees of the juvenile center to adopt the child? ¿Por qué Irene no pudo tener el bebé dentro del centro? Y por ejemplo, ella, no sé, hubiese tenido el bebé dentro del centro y después Javier hubiese adoptado al bebé, ¿no? De esa manera, pero ¿por qué no lo pudo tener dentro del centro y por qué habían algunas limitaciones, digamos? Sí, no quisimos entrar en demasiadas explicaciones para que la película no fuera muy explicativa en ese sentido, pero está basada un poco en la realidad. En España las leyes, las menores de edad, hasta los 16 años, tú no tienes la decisión sobre si te quedas embarazada sobre lo que haces. A partir de los 16 años sí. O sea, decir que si estás en un centro de menores y la tutela es del Estado, el Estado decide si tú abortas o no. Porque considera que tú no puedes ser madre. Entonces, ante esa situación, Javier pues la convence, hacen esa posibilidad de no abortes, escapas y el niño.
Si hubiera tenido si la tutela del Estado hubiera decidido que podía ser madre y hubiera querido tener el bebé en el centro, jamás hubiera podido ser adoptado por Javier. Hay una vinculación directa entre los dos y además los procesos de adopción en España son muy largos y muy pesados. Y una pareja de la edad como Javier y Adela en la película no podrían, por ley en España, adoptar a un niño tan pequeño, a un bebé. Tendrían que adoptar a alguien de mayor edad. Las leyes creo que en ese sentido son injustas en España, pero son las que son y son las que marcan el contexto que hay en la película. あんまりこれに関してはこう映画の中で説明しようとは思ってなかったんですけど、 didn't want to explain that much in the film, but it does have to do with the law of Spain. In other words, minors until the age of 16, even if you become pregnant, you are not allowed to decide on yourself. So once you go into a center reformatory, it's up to the government to decide what to do with the lady who is pregnant, that you cannot be the mother of the child. So, but Javier and the couple, it doesn't actually mean that even if the baby was born in a reformatory, due to the law, they would not have been able to adopt the child. And because she had a relationship, a bonding with Javier, that's why I decided to take the story in that direction. But Spain has very strict laws, and because it is very strict, it is very unfair in a sense. So that's the way it is. Sí, por puntualizar esto, los tres personajes son conscientes de que están haciendo cosas fuera de la ley. En ese sentido, para mí la película es más un western, donde personajes fuera de la ley están peleando por algo. El tesoro aquí no es unas monedas de oro, el tesoro es una vida humana. 最後にちょっと締めくくりにっていうことなんですけれども、この3人、登場人物の3人って法から外れてるアウトローなことをしているっていうのを理解しているんです。understand that they're doing something illegal or outlaws, and sort of like a Western film, that they are fighting against something. And if this was a Western film, it would be about gold, right? But this is about they're fighting about a human's life. That's what the story is about. Okay, I have a different question. Irene, in the end, as we go to the end of the story, she gets very aggressive or wild. And I was just wondering, is she an immigrant's child? Is that the setup? I mean, is it some kind of discrimination towards immigrants that makes her act in the way that she did? Is that the correct understanding? Esta persona pensó que al ver o sea, las situaciones extremas que al final Irene tiene que enfrentar, surgen a través de que puede ser que Irene es hija de inmigrantes y que no sé, ha sentido un tipo de discriminación, pero ¿esa es una correcta interpretación o está equivocada? No, yo creo que en gran parte es una correcta interpretación. Irene es hija de los márgenes, es una marginada completamente. Por una persona, no sabemos nada del padre, solo sabemos que la madre es drogadicta y ha tenido muchos problemas con ella. El Estado le ha tenido que quitar la tutela a los padres, cosa que la situación tiene que ser muy extrema. Ella, el único afecto que tiene es la relación que ha tenido amorosa con esta otra persona que habrá conocido en el centro y con este segundo padre, que es el educador, que la manipula al final. Es decir, es una persona inmigrante en los márgenes de la sociedad, en las clases más bajas de la sociedad y denigrada en cierto sentido por la sociedad. Y en ese sentido la película sí contiene también una acusación moral a la sociedad española que deja a mucha gente en los márgenes y sobre todo gente joven que no tienen familias que los defiendan.
Well, in a big sense, yes, that is true. But not an immigrant, but like somebody at the very bottom of society, is that kind of discrimination or prejudice. We don't know about the father, we don't know about the mother. All we know is that the mother is a drug addict, and Irene couldn't live with her parents, and that's why hence she is the way that she is and has to live the way that she is. So she is brought up without any love. And so because she's in this reformatory, probably she met with a boy and fell in love with him. And Javier, in the end, is supposed to be the second father, but she can only get love from somebody like that. And so for people living at the very bottom of society, I'm looking at it from a moral point of view, that this is the way their lives are. They're brought up without any love from their families, and that's what happens to them. So that was one thing I wanted to send as a message. And Irene, you said that you were joking that she is like a Japanese actress in the acting. Do you have any favorite films of Japanese directors? Hace un rato para una pregunta contestaste de que llamabas a Irene como tu actriz japonesa, ¿no? Pero eso quiere decir que te gusta algún, no sé, algún cineasta, algunos actores japoneses. ¿Tienes algún sentimiento especial para el mundo del cine japonés? Bueno, trato de ver todo el cine japonés que llega aquí a España, que se estrena, por supuesto. No sé, no lo pronunciaré bien, Coreeda, pero otras muchas, pero vamos, por citar a los clásicos, he visto muchas películas y muchas veces de Ozu, de Yasuhiro Ozu, de Naruse, de Misoguchi, de Kurosawa, pero especialmente por esa, tengo una especial predilección por el cine de Ozu, porque creo que bueno, llega a los sentimientos humanos, al ser, o sea, lo siento, puede resultar extraño esto, porque estamos que en el otro lado del mundo, pero lo siento muy cercano a mí. スペインで上映される日本の映画をなるべく見るようにしてますし、是枝さんの作品もなるべく見るようにしていきたかなという感じなんですけれども、ただ日本の古い監督さんですね、オズナとか水口さん、その辺の映画はかなり見てます。で、特にオズ康弘の映画は特に好きで、すごく不思議なんですけどね、やはりスペインと日本だと本当に地球の反対側じゃないですけど、そういうところにいるにもかかわらず、of the earth, and the way that we express our emotions is something that I can understand or relate to. Thank you. So I'd like to go to the next question. Of course, you've been making different films under different themes, and where did you get the story of this new film? Hasta ahora has hecho películas de varios temas, ¿no? Pero ¿de dónde te inspiras para buscar un tema? ¿De dónde surgen los temas? De diferentes fuentes. De alguna manera yo creo que cada tema, cada premisa que encuentro en una película, que es como la semilla para hacer una película, tiene que ver algo que me importa mucho en ese momento de mi vida. Y las fuentes son muy variadas. La literatura, he adaptado algunas novelas libremente, muchas de ellas, o historias originales, o cosas que leo que ocurren en la realidad. Es como que de alguna manera cuando encuentro algo, una premisa, una idea, una historia de esto, que pueda definir en muy pocas palabras y que siento que me traspasa, es algo casi físico, que siento que me interesa contar, que merece la pena pasar 2 años, 3 años luchando para levantar y contar una película que trate sobre eso. Es algo muy emocional, muy intuitivo en mi caso, ¿no? Yo no soy nada racional, nada.
Well, of course, I get ideas from various places or discover themes from different places, but it is about what I feel is important in a certain point of my life at that time. And a lot comes from books or novels or what I see, what is going on in reality. I get hints from those types of incidents as well. And sometimes I try to make stories from something that can only express something in few words, like, and it's just something that I feel, and I think that it's something that has a strong message to me that really sharply comes into my heart. And I feel that this is something that I want to make into a film. So it's more instinct, more emotional that I feel. It's not really something that's logical or anything. If you don't mind, I would like to learn about your next project or anything that you are preparing as a next project. Dentro de lo que puedas contarnos, ¿tienes algunos proyectos pendientes o que estás pensando? O si podrías compartir algo. Sí, es un placer. Ahora mi proyecto siguiente es una obra de teatro. Voy a dirigir una obra de teatro que se estrena en España en enero del próximo año. Y luego estoy trabajando con un nuevo proyecto también de película, también con mi productora, iniciando el desarrollo, que espero poder rodar a finales del año que viene. O sea, estoy trabajando en teatro y en una nueva película ahora. 喜んでお伝えし Yes, ますけど、 I'm 次の happy to プロ share ジェクト what というのは I have 実 in は mind. The 舞 next 台作品 project, なんですね。で、これが it's actually a 2022年の theater 1月 project. に So 2022 in 幕開けをす January, る舞台作品を担当します。で、 it's あとは supposed to 今 open. 新しいプロジ And ェクトを自 another 分のプロデューサー project, と一緒に考 so えてい with る my ところで、できれ producer, ば来年末に we 撮 hope 影 to を shoot 始められ end れ of ばなという next ふうに思 year. っています。Y una pequeña anécdota que también siempre me ha gustado mucho el cómic, el manga, el TVO, y he escrito el guión y estamos haciendo un álbum de cómic. Soy como guionista, porque soy un grandísimo fan de un autor japonés que se llama Jiro Taniguchi. Lo conocerás. もう一つ言いたいのはですね、実は Another 漫画、 project, 日本の漫画が大好きで、 I 谷 love 口ジローさん Japanese って manga いう and Jiro が大好き Taniguchi. で、 I'm a big 今回 fan 初 of めて his, and いわゆ for る the こう first time, 作品の I 漫画作 will 品の脚本というか、そ I の am 吹き出しの中に入 writing る a セリフを script 考える、 for そういうこともやっていま manga す。 comic. So actually, I'm planning a story for manga comic. So it's Taniguchi's comic. It's you are actually writing その lines オリジナルo es algo una traducción for de manga Taniguchi comic. Jiro? No. Taniguchi es como un autor al que admiro mucho. Lo que estamos haciendo es una obra original. Pero para mí es como uno de los grandes autores de cómic que personalmente que yo he seguido mucho. Y me he atrevido a hacer un guión de un cómic y de un poco, de alguna manera, pues aprendiendo de un maestro como él, pero no tiene nada que ver con una obra suya. 谷口ジローさんは大好きっていうことで、 so I love 彼がいろいろこう得たものが非常に多くて、あまりにも好きでそういう漫画のbecause I love him 吹き出しと so いうかセリ much フを that 書くように I そういう started プロジェクトをやることになったん writing ですけど、これは完全にオリジナル作品です。but it is a different project. It's not a film project. Okay, well, I look forward to get to read or watch your y que next pueda ir, sobre project. todo me encantaría, tengo el objetivo de hacer una nueva película para ir a Tokio en persona, al Festival de Tokio, que me he quedado con muchas ganas de ir.
ですね、本当にぜひそういう機会ができるとい Yes, いと思い I ます would し、 very much 今 hope to 回 show 東京に my お伺いできな work, かった and ことが非常に残念 it's a で、 pity that I couldn't 今 really 度作 visit 品を撮ろう Tokyo と in 思って person. るんです So けども、作品を撮るモチベーションというのは next 東京の、東京国際映画 project 祭にまた always 出品する you と know いうモ I チベー with ションを the 持っ you て know 作 what 品 keeps を me 撮ろう going と is 思っ that ていま I す。 will send my next project to Tokyo International Film Festival. Oh yes, I'm very much Estaremos looking forward esperando. Muchas gracias. to receiving your Muchas gracias. next work. はい、それらの、先ほどの話のスクリーンショットタイムを So お願 now いしたい it んです is が、画面の screen 方ですね、監督に向かってちょっと手を short time. 取っていただければと思います。La última sesión de la foto que te estaba mencionando, por eso si podrías saludar con tu mano o lo que sea. Yes, so if you could, yes, now it's a time for you to OK。take picture. はい、では最後に監督から日本の皆さんに何か一言 Any メッセージを messages to the Japanese audience? Finalmente, ¿podrías dar un mensaje a los que están viendo? Les agradezco muchísimo que estén viendo la película. Hubiera sido un enorme honor para mí poder estar en persona allí en Tokio con ustedes, y en cualquier caso estoy con mi espíritu. Muchísimas gracias por ver nuestra película. 本当に作品を見ていただいてありがとうございます。で、本当は東京にお伺いできたら光栄だったんですけれども、気持ちだけは東京にお伺いしています。本当にありがとうございました。作品を見ていただいてありがとうございました。For はい、 supporting my 今 film. 回のゲストはですね、11月4日に上映 So さ the れ film る was shown, will be shown on 4th of November. We had Mr. Manuel Martín Cuenca, the director of The Daughter, as our guest. Thank you very much for participating. Gracias. はい、本日TIFF トークサロンにご参加いただきありがとうございました。第34回東京国際映画祭は11月4日まで日比谷有楽町銀座エリアで実施しております。ぜひ会場に足をお運びいただければと思います。それではまた劇場やトークサロンでお会いしましょう。